Louvain, Belgium. Besides a famous university, the town is also home to 6 carillons. Asmita Adhikari is a member of the Nepali community and works in Louvain. She's amazed to hear the sound of a traditional Nepali song rolling over the rooftops and in the streets. Ik hoor Nepalese muziek. Ah, dat is klein hier. Ja, ik kom uit Nepal, maar ik woon hier. En ik was rond aan het fietsen en ik hoorde opeens Resum Viriri spelen. Klopt dat? Ja, klopt. Ik heb dat net gespeeld, inderdaad. Ah ja, ik zie het. Oh, fijn, maar dat ziet er als een piano uit zonder kleurtjes. Is dat, klopt Ja. dat? Wat is Ja, deze? dat is een klavier. Het instrument heet beiaard. Een beiaard? Wel, dat is een muziekinstrument. A carillon, or beiaard, is a musical instrument that originated in the lowlands and became typical for the musical soundscape in many towns in Belgium and the Netherlands. It consists of a large number of bells, meticulously placed in a tower. The largest bass bell weighs more than 7 tons, while the smallest never exceeds a kilo. Ah, dan speelt u ook op request. Ja, ik probeer dat toch te doen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is heel fijn. Zal ik dit lied nog eens spelen voor jou? Oh ja, heel graag. Ja? Oké. Luc Rombouts, the official city carillonneur, is a passionate musician. He has carried out a lot of studies on the subject and can play a whole repertoire of songs and musical pieces. Every now and then, the Louvain public enjoys listening to his creations produced by the charming bells. People have been constructing carillons for more than 500 years. The bells of this carillon were cast in England after the First World War. During this war, the original university library was set on fire by the German occupiers. It was brutally destroyed. American engineers wanted to build a memorial for their comrades who lost their lives. They thought it was a good idea to place a carillon in the tower of the newly constructed library.
The impressive instrument was built and installed in 1928. The bells are cast in bronze. This is probably the metal with the longest resonance and with the strongest reverb. Bronze is an alloy of 80% copper and 20% tin. Een klokkengieter maakt een serie van klokken. Ja. Hij giet dat in brons. En na het gieten, als die klokken afgekoeld zijn, dat brons stevig is, dan moet hij de klokken stemmen. Hij zit dan ondersteboven op een draaibank. En met een beitel gaat hij dan brons aan de binnenkant van de klok wegnemen. Dat vonden de mensen buiten zeker leuk. Al die herinneringen met al die deze liedjes dat we samen zangen en zo toen ik in Nepal was. Ik probeer zoveel mogelijk landen eigenlijk in mijn repertoire te krijgen om zoveel mogelijk bezoekers, ook uit andere landen, laten we zeggen, een plezier te doen. Ja. En ook een welkomgevoel te geven. Want hier wonen heel veel nieuwe Leuvenaars die uit andere landen komen, uit andere culturen.
In 1983, the carillon was renovated. Not an easy task. The bells were hoisted in and out with the help of pulleys, cranes, and platforms. This wasn't difficult for the small ones, as you can easily carry one under your arm, but for the heavy ones, special constructions were needed. The largest one, the Liberty Bell, which weighs around 7 tons, couldn't be moved. The restored tower had to be built around it. Als je speelt, mag ik daar boven gaan kijken om te zien hoe dat allemaal... Absoluut, dan zie je de klepels tegen de klokken slaan. Wat een geschiedenis. Wacht, wat staat hier? On the 10th of May 1945, the Germans started their invasion of Belgium. A lot of bombing raids destroyed the centre of Louvain. British and German troops fought for the town. The library was badly hit and caught fire. Nearly all the books went up in flames, but the tower remained standing. On the international stage, the Germans and the English blamed each other for the fire. The German propaganda minister, Joseph Goebbels himself, came to Louvain to investigate the crime. Luc can play many musical styles, ranging from classical, pop and rock, to folk and world music. Wel, dat is allemaal heel interessant, maar ik wou een kleine verzoek doen als u iets nieuws wilt proberen van Nepalees of Indisch misschien. Ik weet niet als u daar iets gaat vinden. Dat is iets Nepalees. Het zal een uitdaging zijn, maar ik wil het zeker wel eens proberen. Ben je volgende week woensdag vrij? Dan heb ik mijn volgende bespeling en dan kan ik al wat laten horen als je wil. Ik zal zeker komen. Misschien nodig een paar vrienden uit en dan kunnen we van beneden horen. Schitterend, met veel plezier. En ik hoop dat jullie vrienden zullen overtuigd zijn dat het een leuk muziekinstrument is dat veel aan kan.